Yo, it's another beautiful day to learn something new. And we continue with our series, Vitu Zinafunga Nyota Yako. And this is episode number 4. So my name is Boni Chama. I teach spiritual healing and transformation. And kwa hii series, I'm trying to explain some of the most common things zenye nimeona zenye zinafunga watu wengi sana. I've been doing this for 3-4 years now. Now within that time, I've met so many people. I've worked with so many people. Na kuna vitu kadhaa nimenotice zenye zinafunga watu wengi. Na hizo ndo tuna address. Every episode we address one issue. So today I want us to address something that is also very common. Hii nimeiona sana pia. Now it's one of those things, on one hand I understand why people do it. And on the other hand, I know how dangerous it can be. It's one of those things that will end up creating more problems for you. Na hii ni kitu inaitwa impatience. Impatience is when utaki kungoja. Wewe unataka either results zikuje haraka haraka ama zi happen instant. I understand why you might want quick results ama instant results. Maybe ile shida uko nayo, it's too pressing. There's somebody who is sick. Biashara yako ni kufungwa inafungwa. Maybe the person you're dealing with ni mtu amekuwa na mashida for some time. Sasa anafikiria kujituma kwa baba. Kuna mwingine, like, I understand the circumstances sometimes, but it also sometimes can create more problems if not handled properly. And also this is one of the reasons why unapatanga watu wanapenda kwenda sana kwa ama pasta wenye wana promise vitu za haraka haraka. Ule pasta anakuambia shake simu yako hivi, alafu utapata 300,000, utapata baraka ya 300,000. I don't know. Anauza vifunguo za gari, anakuambia ukinunua kifunguo ya gari by the end of the year utakuwa na kifunguo ya gari. Like, there are people who love those fast quick results, but they end up falling into so many problems. But I also understand. Okay? I understand the people who create scams to lure such people, and also understand wale watu wanataka vitu za haraka. So, how does impatience hufunga watu? So, kama hapa hivi muonanga, it happens in many ways. Number one, ni hao mtu mwenye anataka ameona video yako mahali, amekuja ni kama emergency. Nimeona video yako mahali, na nimekuwa na hii shida. Nataka. So that person thinks that since ameona video yako and the way you are talking, you're sounding like you have the solution they are looking for, they think that the moment they talk to you, within 10 minutes, 20 minutes, or that day, mashida zao zote zitakuwa zimeisha. But it doesn't always happen like that. Because different problems are caused by different things, and to fix different problems you need different solutions. Kuna zile problems mnaweza fix on the spot, kuna zile zita need 1 day, 2 days, 1 week, months, zingine pia unaambia mtu hapa sioni kama tunaweza fix. Okay, so it's always good first of all to understand what your problem is and what needs to be done to fix that problem, because kuna mashida zinahitaji maybe alignment. Kuna mashida zinahitaji we just clear blockages and everything is okay. Kuna zingine zinahitaji clear blockages, ufanye alignment, create covering, like, so hizo vitu zote huwezi zihandle the same way. Okay? So it's not always advisable. It's always advisable first to understand shida yako ni gani and what is the best way. And once tumeunderstand shida na tumeangalia, we can always find a faster way to do it. Kuna vitu zinaitangwa spiritual blends and tools. This is where things like oils come in. This is where things like hizo vitu tu tunaweza zitumia to accelerate the process. Okay? Another thing I see happening is uko na shida, unaenda kwa mganga ama unaenda kwa pasta. Watu wengi sana wanaanzanga kwa pasta. Unaenda kwa pasta, maybe anakuombea shida yako iishi. Unaenda kwa pasta mwingine juu unaona ni kama ule wa kwanza maombi yake haikuwa strong venye ulikuwa unataka, so unatoka kwa huyo unaenda kwa mwingine. Haya, huyo pia haiwork, unatoka hapo unaenda kwa mganga. Okay, kutoka hapo siku hizi pia kuna watu wanajiitwa wazee, bababu pia wamekuwa very common, ancestors, hizo vitu. Unaenda huko tena unaitishwa mbuzi, unachinja. So ulikwenda place ya kwanza, you are not patient enough to see the results. Ukaenda place ya pili, you are not patient enough to see the results. Ukaenda place ya tatu, ukaenda place. So by the time unafika kwangu, already kuna places, ni kama umeka multibet, ni kama umekelea bet hapa pale, ni kama unataka kuona ni gani itaivana ya kwanza.
And this is so common that I would say 80 to 90% ya watu wenye wanakujanga kwangu wanakuanga wamejaribu hizo vitu zote. Wengine hata anakuambia kesho anaenda kwa mtu fulani, mwingine hata anawak na wewe lakini bado anadeal na mtu mwingine. Like you're so impatient mpaka you cannot follow one process to the end, and that ends up creating confusion. And number 2, unaweza ingia places upate umefungwa kiroho, like unaweza enda kwa mganga akufunge ama kwa pastor akufunge. Unaweza waste a lot of money, you get confused. Sometimes hata hiyo njia yako or whatever it is you're trying to do ikifunguka, haujui ni nini imework na ni nini haijawak, so it creates a lot of problems. So when you come to me most of the times, nakwambianga we first have to clear everything else that you've done. We first clear all those energies, we start from scratch, so that tukijua sasa hii ndio ile kitu tunafuata. And when that happens, most of the time it works. Okay? Because now we are able to clear first of all everything that you try to do. Tunaangalia shida yako, we fix, we check what energy needs fixing, what can be fixed now, ngani tunaweza fix pole pole. If I'm trying to get you something to help the process work faster, what can we use? It's much easier when you're working with one person to the end. Ama at least una hold on to one thing for a reasonable time, uone kama itakuwa na impact. And it's always good before uanze kuchukulia process, hata kama niyo pastor anakuombea, hebu ndo understand kama ana understand shida yako ni gani, anajua cause yake ni gani, na anajua mnafaa kufanya nini. In as much as mnaomba, what else is supposed to be done or what else can you do? So isikuwe tu umeenda tu ukaekelewa tu mikono alafu kambu mambo yote itakuwa sawa. You should be in a position to know saa hiyo tunafanya nini, after hapa tutafanya nini, what do I need to look at or to know if whatever it is that we're doing is working. So avoid kuchanganya vitu. Take one thing, stick with it to the end. Okay? Most of these problems can be solved, but you just need to understand what is supposed to be done. I see people get surprised. Kikuja kwangu nikwambie let's do a reading or an analysis, mtu anaanza kuona ni kama najaribu complicate mambo ama nataka kufanya process ikuwe mrefu, ama I'm just doing too many unnecessary things. But it's important. The reason why I do that is because I want to understand, like, what are we dealing with? Hii shida, what is the root? Because if you don't fix the root, utaendelea kurudi. And then also, when it comes to spiritual healing, kuna kuanga na the healing phase, na kuna kuanga na phase ingine inaitangwa transformation. In as much as we've healed you, in as much as we've fixed the problem that you came with, hapo penye tumetoa hiyo shida, pamebaki na space. If you're not careful, hiyo shida itarudi na itakuja ikiwa kubwa. Even the Bible tells us that ukitoa pepo, ukikemea pepo uitoe, it goes to the wilderness. Ikikosa pahali pa kujishikilia, it comes back to where it came from. Penye ilitolewa inarudingi hapo kuangalia kama bado kuna space. So ikipata kuna space, inaingiaga na inakuja na pepo zingine 7. So it is the same thing. We have to understand what the problem is, so that once we fix the problem, hiyo void tutaifunika na nini. And that's where now transformation comes in. That's why I say we are doing holistic healing and transformation. So usikimbilie quick fix solution sana. Just because umesikia kuna mtu anaombeanga watu hapa, unakimbia. Umesikia sijui kuna kanisa gani watu wakienda huko kuomba wanga wanapona, like utazunguka, and at the end of the day utakuwa umechoka, utakuwa umechanganyikiwa, na hiyo shida yako hata itakuwa imemultiply, because number 1 hata understand ni nini una fix, au understand ni nini unaokota huko kwenye unaenda. So by the end of the day you will have created more problems than the problems that you're trying to solve. So try and be patient. Try one thing for some time, see how it's working, how it's not working, see what is working, see what is not working. Before you go to another solution, try and understand what are they doing. Always before you go look for a solution, enda ulize maswali, unaombea watu, so what happens? So what should I expect? What is my problem? Like, try and understand what this person is doing, what their method is, ndio usijichanganye sana. Ndio hata ile siku utapata solution ama vitu zako zitafunguka, at least you'll be able to know what you did and what you're supposed to do going forward. Okay? Thanks for watching. I'll see you in the next video.